Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today, right? So state article, Jagannath Vidya Divana. సో ఈ టోటల్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఈరోజు క్వార్టర్లీ బేసిస్లో పేమెంట్ జరుగుతుంది. సో దిస్ క్వార్టర్లీ పేమెంట్ హ్యాస్ బిన్ డన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ టు డిపాజిట్ హౌ మచ్ 584 crores directly into nearly 8,10,000 beneficiaries. ఓకే, ఇక్కడ ఎవరి అమౌంట్ ఎవరికి క్రియేట్ చేస్తారంటే టు ద మదర్ అకౌంట్. ఓకే, అండ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ దిస్ క్వార్టర్లీ ఆఫ్ జూలై అండ్ సెప్టెంబర్ టుడే. ఓకే, రైట్. So Jagannath Vidya Divana, its aim is to award with an award aim of providing higher education to the poorer students. Jagannath government is reimbursing total fee. So they are going to read it free of cost. Okay, so total fee reimbursement and regularly on a quarterly basis soon after the completion of this quarter. So ఎవరెవరికి ఎలిజిబుల్ అంటే ITI, Polytechnic, degree, engineering, medicine and other courses without any limit on the number of children eligible in that particular family by directly depositing into the joint accounts. Earlier it used to be only mother account, but later on they have told that they should be registering into a joint account of mother and children, so that acknowledgement of both people will be there. Okay, an initiative which was not there in previous government. So ముందు ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇది చేసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ వసతి దేవన. సో వసతి residents, okay, is not only taking this government is not only taking about the education expenses but also about the boarding and lodging expenses. So financial assistance of 20,000 to the students pursuing degree, engineering, medicine, with rupees 15,000 to polytechnic students and 10,000 to ITI students in 2 installments every academic year regularly. So assistance under this scheme is to be given to all children in a family irrespective of their number, directly depositing into the joint accounts of mothers and students. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ది లాడ్జింగ్ అండ్ బోర్డింగ్ అనమాట, రెండు ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా కవర్ అవుతాయి. 20,000 రూపీస్ క్రెడిట్ చేస్తారు ఎవరికి, డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ అయితే, పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్కి అయితే 15,000, ITI స్టూడెంట్స్కి అయితే 10,000. సో దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రెడిట్. ఓకే, రైట్. We'll go to the next article. State level, whatever is there, a scheme that is very important for you to focus upon. Color Court drops death penalty on 8 Indians on 8 Indians. So what happened? This was like around 2-3 months. This was in the news. 2 months, I think. So ఏమనంటే ఇండియన్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఇండియన్స్ అక్కడ 8 people, they've been deported and they've been sentenced to life, to death penalty. ఓకే, డెత్ సెంటెన్స్ అనేది వాళ్ళకి అవార్డ్ చేశారు. సో హియర్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ వర్ వరీడ్ అండ్ ఇండియా గేవ్ అష్యూరెన్స్ దట్ yes, we will make sure that these people will be out of the punishment. So they will be removed out of the punishment. So that is successful now. The Court of Appeals in Doha commute sentences handed out to former Navy personnel. So these 8 people were former Navy personnel convicted to espionage case. Can say orders step in right direction. So the people say that yes, this is in a right direction. They'll keep fighting to improve or to prove their innocence. So once the death penalty is removed, then they can prove their innocence further, right? So in the major outbreak through this case against 8 former Indian personnel sentenced to death in Qatar government or Qatar Court of Appeals in Doha has been commuted their sentences. This is what External Affairs Ministry have confirmed. So we have noted that the verdict today of the Court of Appeal of Qatar in Doha or in Dahra global case, in which the sentences have been reduced. So it is only reduced. Still, they have to prove their innocence. Okay, the detailed judgment is awaited. We are in close touch with the legal team as well as the family members to decide the next steps. Clear? So in that way, we are successful. Next, Pegasus software found in the journalist phones after Apple alert, says Amnesty International. So ఈ amnesty అనే వాళ్ళు ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే this is one kind of a report submitting agency. This agency has mentioned that after this Apple, so Apple gave those whoever are using this Apple phones, they've got certain notifications saying that their particular phone is under threat. Okay, they got some alert that some kind of spyware is being entered into the Apple system. Okay, once they've got this particular message mails, then Amnesty International worked out in deeper and found that they've submitted a report that this Pegasus software is found in the journalist phones, okay, who are using this Apple phones. Okay, now దీని గురించి ఇంకొక ఆర్టికల్ కూడా ఉందండి, ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఆర్టికల్. We will see that continuation also.
The founder editor of the Wire News website, Siddharth Vardarajan, and another journalist in India were targeted with Pegasus spyware this year, the security lab of Amnesty International announced on Thursday. So, journalists have received an alert from the Apple that they were being targeted by state sponsored hacking. This is what the message that they've received. State sponsored hacking ద్వారా వీళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నారు అని ఒక మెసేజ్ పాపప్ అయిందనమాట యాపిల్ యూజర్స్కి. So that is when they were worried, and it is confirmed by Amnesty International that yes, Pegasus software is being installed into this particular mobile phones. Okay, so Union Minister and Apple have made a series of unsustained or unsubstantiated statements when these alerts went out, such as that these messages had gone out in 150 countries when no other country citizens or ruling party lawmakers have reported receiving warning that week. సో 150 కంట్రీస్కి వెళ్తే ఏ ఒక్క కంట్రీనో ఆ రిపోర్ట్ చేయలేదు ఎక్సెప్ట్ అవర్ కంట్రీ అని కూడా వాళ్ళ మీదకి అగేన్స్ట్ గా మెన్షన్ చేశారు. బట్ విల్ డూ ద కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ 2 సో దట్ యుల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ, దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఇన్ పెగాసస్ ఈస్ పెగాసస్ స్పైవేర్ టార్గెటింగ్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఏమైంది, వాట్ హ్యాపెండ్? అసలు ఈ పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్లో ఎలా ఒక యాపిల్ ఫోన్ని టార్గెట్ చేయబోతున్నాయి? సో యాపిల్ ఫోన్ వలనరబుల్ అంటే ఆండ్రాయిడ్స్ ఎంత ఈజీగా వలనరబుల్గా ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్, విల్ సీ. Amnesty International claims to have found evidence of Pegasus software targeting Indian journalists Siddharth Vardarajan and Anand Mangle in the forensic analysis after Apple issued the security notifications in October 2023. So October issues that I told you this was in the news for past 2-3 months. So October lo వచ్చిన notification మీద వీళ్ళు further detailed investigation చేసి we found certain evidence అని చెప్పుకొచ్చారు. So Anand Mangle was targeted via or Mangnale was targeted via the zero-click exploit. This term is very important for your science and technology, cyber security. So it is important for internal security too. So he was targeted via the zero-click exploit. By the name says, what is the zero-click exploit? Hacking can be done in different ways. Zero-click exploit in the sense, if a particular phone is being hacked and the data is being breached without any consent of that particular person. సో జనరల్గా కూడా ఒక పర్టికులర్ ఫోన్ కనైనా హ్యాక్ చేయాలంటే ఓటీపీస్ పంపించడం లేదా క్లిక్ ఆన్ చేయమని చెప్పడం ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. కానీ జీరో క్లిక్ ఎక్స్ప్లాయిట్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ ఫోన్ ఇస్ అన్ ఐడియల్ స్టేట్, స్టిల్ దే కెన్ ఐడియల్ స్టేట్, ఈవెన్ స్టిల్ దే కెన్ హ్యాక్ యువర్ ఫోన్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ usage has been done. In that way, they have exploited, they have breached. In an iMessage related to the investigative work, while Siddhartha Vardarajan was targeted using the same attacker-controlled email address. So, with email address, this particular person has been targeted. Okay. Now, the spyware method is called blast fast. So, this is the spyware method term important for prelims. Exploited the vulnerabilities in iMessage by sending malicious content aiming to install Pegasus on the victim devices without their interaction. So without even interaction, they can get hacked all their mobile phones. Okay, so the Washington Post Amnesty International report claims that the Pegasus software targeted all these particular persons. So this Siddharth Vardarajan is from The Wire and Anand is from South Asia editor of Organized Crime and Corruption Report Project, OCCRP. Right now, the intrusion was detected in 2023 October. Right. Yeah. So next, what is a zero-click exploit? As I told you, what is this zero-click exploit? And they've received this message called state-sponsored attackers, as I told you. Right. So zero-click exploit refers to malicious software that allows spyware to be installed on a device without the device owner's consent. So వాళ్ళ ఓనర్ కన్సెంట్ లేకుండానే ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట. దీనికి ఆ మెథడ్ ఏవైతే యూస్ చేస్తారో దాన్ని బ్లాస్ట్ అని అంటారు. ఇది 2 phases లో చేస్తారు. In the first, the attack attempts to establish a link with the Apple HomeKit, which gives users a way to control multiple smart devices on the targeted device. నెక్స్ట్ అంటే వాళ్ళు బేసిక్గా హోమ్ కిట్ యూస్ యాపిల్ హోమ్ కిట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని యూస్ చేసుకొని మల్టిపుల్ స్మార్ట్ డివైసెస్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ట్రై చేస్తారు. నెక్స్ట్ ద సెకండ్, ద malicious content is sent by iMessage app to the target.
According to the according to the amnesty, the purpose of the first phase is to outreach could be determined how the device can be exploited and or to keep it inside for the further exploitation in future. So first method ఏం చేస్తారు, ఎంత vulnerable గా ఉంది అని చూస్తారు. Next, after that, the second way, what they'll do, they'll fully deliver. So is the one that delivers this full software or spyware payload. So దాని యొక్క సాఫ్ట్వేర్ దానిలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. Next, so what was happened in the wake of this Pegasus project revelations, activists filed petitions in the Supreme Court alleging the mass surveillance exercise by the government to muzzle free speech, democratic dissent. In response, the top court asked the center to file a detailed affidavit vis-a-vis its use of Pegasus. The center refused to comply, however, contending that public affidavit would compromise the nation's సెక్యూరిటీ. సో సింపుల్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని మన ఇంకా సెంటర్ డీటెయిల్డ్ అఫిడవిట్ కావాలి అని అడిగింది. ఓకే, స్టిల్ వీఆర్ నాట్ స్టిల్ what we can say, we are still not confirmed with whether this Pegasus software is being used. ఎందుకంటే మనం అది కన్ఫర్మ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది, మన నేషనల్ సెక్యూరిటీ కూడా థ్రెట్ అయినట్టు అర్థం అనమాట. సో ఇట్స్ స్టిల్ నాట్ yet to be confirmed, but petitions have been filed. Okay, we'll see the next article. This has been discussed, so I'm skipping this article. Clogged record convictions in crimes against women. So conviction rate chala huge undi మన స్టేట్ లో. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ have set a record by achieving a high conviction rate in the crimes against women. Director General of Police KV Rajendranath Reddy has said, adding that it would act as a deterrent for criminals. 6 people were awarded capital punishment, while 57 persons got life imprisonment in cases related to the crimes against women and children. And sensational cases in Andhra Pradesh in 2003. So you need to understand that 6 people were announced with capital punishment and the death sentence icharu among the 57 people who got life imprisonment. So 6 members came on death punishment, 57 members came on life imprisonment ఇవ్వడం జరిగింది against the crimes committed against women and children. Okay, so they're acting vigilantly. That is something you need to understand. Just add on, that's all. We'll go with the next one. Disabled staff to get quota in promotion with effect to 2016. Okay, so with respect to 2016, they're going to have this quota in promotions. ఇది వీళ్ళు చాలా ఏళ్ళ నుంచి వీళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారని that they wanted reservation quota in promotions too for those who are differently abled people. So Union government on Thursday issued an order paving the way for persons with disabilities to be considered for the reservation in promotions. To be considered for the reservations in promotions up to the lowest rung of Group A post in the central government with effect to June 30th, 2016. So back nunchi 2016 June 30th nunchi ippadi varaku continuinga istu untarannamata. So this is successful, and these people were fighting continuously for the benefit of this reservation in promotions for more than a decade. So for 10 years now before, they've been fighting for this, and right now it has been successful. Okay, it has been confirmed. We'll go with the next one. Just an update teluskunte chalu, nothing more than that. This is again important just to know. Women account for 49% of Ayushman cards, says ministry. So 49% for Ayushman cards ki ee women అంటే ఉన్న మొత్తం ఆయుష్మాన్ కార్డ్స్ లో 49% women అంటారు. So you need to understand that they're establishing this equality in gender. Okay, so women account for approximately 49% of 28.45 crore Ayushman cards, creating approximately 48% of total authorities authorized hospital admissions. So that is what they have mentioned. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన కొన్ని numbers important అండి, నేను చెప్తాను ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ అని. సో ఆయుష్మాన్ కార్డ్స్ ఆర్ మేడ్ అండర్ వాట్ స్కీమ్? ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధాన్ మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన. దాని కింద ఈ ఆయుష్మాన్ కార్డ్స్ అనేది ఇస్తాం. మనకి ఇక్కడ ఎట్లయితే ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ ఉన్నాయో అలాగా. ఓకే, విచ్ ద మినిస్ట్రీ సేస్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ పబ్లిక్లీ ఫండెడ్
health insurance scheme in the world and provides an annual health coverage of 5 lakh for family for a secondary and tertiary care hospitalization. అదే మన స్టేట్లో అయితే 25 lakhs వరకు పెంచారు. Okay, so yes, next further expanded. Currently, as per the government figures, 55 crore individuals corresponding to 12 crore families are covered on this particular scheme, and many states and union territories implementing ABPMJY. జేవై. సో ఈ యొక్క స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో జన ఆరోగ్య యోజన, ఈ స్కీమ్ ప్రకారం వీళ్ళు వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ this Ayushman cards for these particular people. And how many are the beneficiaries? 55 crore individuals. So how many families? 12 crore families are being covered. ఇది important. Next, ఇదే స్కీమ్ కింద 6.11 crore hospital admissions have been undertaken, amounting to 78,188 crore have been authorized for 1.7 crore hospitals admissions over 25,000 crore. So just hospital admission 6.11 crores, that is not required. ఈ యొక్క part important. And scheme has also a total of 26,901 hospitals, including 11,813 private ones, which have been empaneled under this ABPMJY. ఇది important. So nearly 26,000 hospitals were under the agreement for this PMJY. So ఏ beneficiary అయినా సరే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు for all secondary and tertiary care. Okay, so that is something, an update you need to know. Important and ఇది. COVID hit MSMEs can tap new relief window from January 1st. సో ఏమిది ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఏమి అంటే ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఏవైతే COVID-19 వలన ఎఫెక్ట్ పొందాయో వాళ్ళు ఈ న్యూ రిలీఫ్ విండో ఓపెన్ చేశారు. ఆల్రెడీ 6 months వరకు ఇచ్చారు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ 5 months వరకు ఇచ్చారనమాట టు హ్యావ్ దిస్ బెనిఫిట్స్ బీయింగ్ అలా యూస్డ్, బట్ నౌ దే హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇట్ టు అనదర్ 3 months. So finance minister to accept claims under Vivad Se Viswas 1 scheme 5 months after the original deadline passed. So మళ్ళీ ఆ ఒరిజినల్ డెడ్లైన్ పాస్ అయిన 5 months కి మళ్ళీ ఇంకో 3 months ఎక్స్టెన్షన్ విండో అన్నది ఇచ్చారండి. So the new year could ring in some relief for those who are MSMEs, that is micro, small and medium enterprises embroiled in disputes with central government agencies due to COVID-19 pandemic, with the center reviving a scheme to settle their claims in such cases. So starting in January 1st, 2024, MSME can submit fresh claims. సో ఎవరైతే ఎంఎస్ఎంఈస్ ఈ COVID-19 వల్ల హిట్ అయ్యారో వాళ్ళు ఫ్రెష్ క్లెయిమ్స్ అన్నది ఈ వివాద్ సే విశ్వాస్ స్కీమ్ 1 దాని కింద వాళ్ళు ఆ క్లెయిమ్స్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట, విచ్ had originally accepted claims between April to July this year, and after 5 months again in the December they started accepting. Okay, 3 months window అన్నది ఇచ్చారు. Under the scheme, it has settled around 650 crore for almost 44,000 cases beginning from December. So announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 23-24, Vivad Se Viswas 1 scheme was aimed at providing relief to MSMEs unable to comply with central government contracts due to pandemic. సో ఆ కాంట్రాక్ట్స్ ఎవరైతే మీట్ కాలేకపోతున్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చిన బెనిఫిట్స్ అండి ఇది. సో launched on April 11th, it covered all procurement contracts including goods, services and works entered by the government departments. So I hope that is clear. డౌట్ లేదని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సింపుల్ ఏం లేదు, వాళ్ళకు కోవిడ్ వల్ల ఎవరైతే హిట్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఇంకో 3 months ప్లాన్ ఇచ్చింది. దేనికి? ఆ హిట్ అయిన బిల్స్ వాళ్ళు చూపించుకొని ఫొటోస్ అన్ని పెడితే వాళ్ళకి అమౌంట్ అనేది క్లెయిమ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెంటర్ ఆన్ ట్రాక్ టు మీట్ 2023 ఫిజికల్ 2023-24 ఫిజికల్ డెఫిసిట్. నిన్న ఒక ఆర్టికల్ చూసాం దట్ ఈ 5.9 టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో జీడిపి టార్గెట్ అది 6 ని క్రాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పారు. బట్ నౌ సెంటర్ ఇస్ అష్యూరింగ్ దట్ నో, this will be, we are in the right path to reach the target of 5.9% assurance. So government is on track to meet this fiscal deficit target of 5.9% of GDP for this year. The Department of Economic Affairs DEA said, noting revenues are buoyant and steep and rapid decline in oil prices have addressed the important source of potential impact on public finances. సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఆయిల్ ప్రైస్ అనేది పడుతుందో మన ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కూడా నారో డౌన్ అవుతుంది. సో 5.9% అనేది అచీవబుల్ టార్గెట్ మనకి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఓకే, సో ఐ థింక్ ద లాస్ట్ ఆర్టికల్ 2 we have discussed అండి. So yes, that's it for today. We'll meet again in next session. Thank you.